A world of light. Write a story that begins in the light and ends in darkness, or the other way around. A World of Light by Mia. This book has a mention of death and blood. Just a reminder, Sienna hated her world. It was the year 721 AL. Sienna knew she was destined to live in the past, where things were so much simpler and there was light. Because people were damaging the earth, there were tons of chemicals polluting the environment. And then light never did shine on Earth again. It was as though Mother Earth was giving humans a punishment. No light. For the past 721 years, no speck of light touched the Earth's surface. Sienna read that there was something called climate change, and that was what destroyed the Earth. Why did humans like her do that? Now she lived in a world of darkness. She lived in a humble cottage, and everywhere Sienna walked, she saw dead bodies of beggars sprawled on the floor. They were all bloody, which blocked out their pale, white skin. Sometimes, Sienna would see people eating those dead bodies. She hated seeing that. Sienna sat inside her house looking out the window while eating her lunch. It was a steaming bowl of soup. Because there were no kind of vegetation anywhere, the food was made of chemicals. Trying to hold her breath while eating her soup, Sienna wondered how food tasted like before. I think it tasted much better than this, Sienna thought. But instead of wasting it, she gulped it down. Hiya, Cece. Sienna's little sister, Tilly, came out of her room. Tilly was much paler and skinnier than Sienna. Tilly had a small triangular nose that was tinted pink at the tip. She was very cute. Can I have some? Tilly had just woken up. Sure, yeah, Sienna replied and put a bowl of soup in front of Tilly. Yay! Tilly scarfed down the soup. She coughed up something red and wiped her mouth. Sienna stood up and walked towards the door. Bye, Tilly, see ya. Sienna went to work along with her parents at a metal factory. The factory was crammed, and most of the time, Sienna had to hold her breath, so she wouldn't smell the sweat from the workers' bodies. Her parents worked in a different section, so she wouldn't be able to see them. They had to work 20 hours a day, with no holidays or rest times. The kids had it a bit easier. Sienna only had to work 6 hours a day, 6 days a week. Sienna and the other kids there powered up the big machine to make metal for the rich people, or the barons. The barons get cool jobs, like being a scientist or the people that. Sienna had to pour the hot substance into a metal thing. Some kids died of heat, but Sienna tried her best to stay alive, although she wanted to die. The pay was 1 cent a day, so Sienna loved walking home with something heavy in her pocket. Sienna happily skipped home with her 1 cent. 1 cent means 1 more year, she thought. It was the quote that every child working in the metal factory said. When she got home, Sienna spotted Tilly lying on the couch. Blood was surrounding her. Tilly coughed and blood filled her mouth like saliva. Hey, Cece, Tilly managed to speak. Sienna rushed towards her. Tilly. What happened? Dunno. Tilly coughed again. Sienna wiped the blood with her sleeve. Cece, do me a favor, Tilly said as she pointed to the mirror in the house. Bring me there. It was a weird order, but Sienna carried Tilly to the mirror. The walk took nearly all of Sienna's strength, and she was panting, and her heart was beating by the time they made it. The mirror was small, about the size of Sienna's face. The tip of the mirror cracked, and there were some brown things on the sides. Tilly looked at herself, her bloody mouth, her small ears, her thin eyebrows and jet black hair. Sienna looked at herself too, pointy nose, pale, yellow face, and jet black hair like Tilly's. Sienna and Tilly looked quite alike.
Sienna's stomach did a flip. Why? She didn't know. Sienna opened her eyes. She didn't realize they were closed until now. There was light everywhere. Not artificial light, but real sunlight. Sienna squinted and saw green, brown, and other bright colors. Never in her life had Sienna seen such a beautiful sight. The floor was green too. Sienna bent down to touch it. It was spiky but soft. The air smelled sweet and clear. Everything was amazing. What is this? Sienna looked at Tilly. A world with light, she answered. A world with light? There's no such thing. At least no such thing on Earth. How Sienna started, but there was a whoosh, and she was back in her hut in a dark world again. Tilly was in her arms, but Một thế giới của ánh sáng, viết một câu chuyện bắt đầu trong ánh sáng và kết thúc trong bóng tối, hoặc ngược lại, một thế giới của ánh sáng bởi Nia. Cuốn sách này có đề cập đến cái chết và máu. Chỉ là một lời nhắc nhở, Kiana ghét thế giới của cô ấy. Đó là năm 721 An. Kiana biết cô đã bị khâm thản để sống trong quá khứ, nơi mà mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều và có ánh sáng. Bởi vì con người đang làm hư hại trái đất, có hàng tấn hóa chất gây ô nhiễm môi trường. Và rồi ánh sáng không bao giờ chiếu sáng trên trái đất nữa. Như thể mẹ trái đất đang cho con người một sự trừng phạt, không có ánh sáng. Trong 72 năm qua, không có đốm ánh sáng chạm vào bề mặt trái đất. Kiana đọc rằng có một cái gì đó gọi là biến đổi khí hậu và đó là thứ đã phá hủy trái đất. Tại sao những người như cô ấy lại làm thế? Bây giờ cô ấy sống trong một thế giới của bóng tối. Cô sống trong một ngôi nhà khiêm tốn, và ở khắp mọi nơi Kiana đi bộ, cô nhìn thấy xác chết của những người ăn xin rải rác trên sàn nhà. Họ đều đẫm máu, làm cho làn da nhợt nhạt, trắng của họ bị chặn lại. Đôi khi, Kiana sẽ thấy người ta ăn những xác chết đó. Cô ấy ghét nhìn thấy điều đó. Kiana ngồi trong nhà cô nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi ăn trưa. Đó là một bát súp hấp. Bởi vì không có loại thảm thực vật ở bất cứ đâu, thực phẩm được làm bằng hóa chất. Cố gắng nín thở trong khi ăn súp của mình, Kiana tự hỏi làm thế nào thức ăn có vị như trước đây. Tôi nghĩ nó ngon hơn nhiều so với ý nghĩ của Kiana. Nhưng thay vì lãng phí nó, cô ta nuốt nó xuống. Chào. Kissy. Em gái của Kiana, Tilly bước ra khỏi phòng. Tilly nhợt nhạt và gầy hơn Kiana nhiều. Tilly có một cái mũi nhỏ hình tam giác được nhuộm màu hồng ở đầu. Cô ấy rất dễ thương. Cho tôi một ít được không? Tilly vừa tỉnh dậy. Chắc chắn rồi, Kiana trả lời và đặt một bát súp trước mặt Tilly. Iai. Tilly đã làm súp lại. Cô ho lên một cái gì đó màu đỏ và lau miệng. Kiana đứng dậy và đi về phía cửa. Tilly, Kiana đi làm cùng với cha mẹ cô tại một nhà máy kim loại. Nhà máy bị nhồi nhét và hầu hết thời gian, Kiana phải nín thở, để cô không ngửi thấy mùi mồ hôi từ cơ thể công nhân. Cha mẹ cô ấy làm việc ở một khu vực khác, nên cô ấy sẽ không thể nhìn thấy họ. Họ phải làm việc 20 giờ một ngày, không có ngày lễ hay thời gian nghỉ ngơi. Bọn trẻ đã có nó dễ dàng hơn một chút. Kiana chỉ phải làm việc 6 giờ một ngày, 6 ngày một tuần. Kiana và những đứa trẻ khác ở đó đã kích hoạt cỗ máy lớn để làm kim loại cho những người giàu có, hoặc các nam tước. Các nam tước nhận được những công việc tuyệt vời, như là một nhà khoa học hoặc những người, Kiana phải đổ chất nóng vào một thứ kim loại, một số trẻ em chết vì nhiệt nhưng Kiana đã cố hết sức để sống. Mặc dù cô muốn chết. Tiền lương là 1 xu mỗi ngày, vì vậy Kiana thích đi bộ về nhà với một thứ gì đó nặng trong túi. Kiana vui vẻ bỏ qua nhà với 1 xu của cô ấy. 1 xu nghĩa là cô ấy nghỉ thêm 1 năm nữa. Đó là câu nói mà mọi trẻ em làm việc trong nhà máy kim loại đều nói. Khi về nhà, Kiana phát hiện Tilly nằm trên chiếc ghế dài, máu đang bao quanh cô. Tilly ho và máu tràn đầy miệng như nước bọt. Hay Kissy, Tilly quản lý để nói chuyện, Kiana vội vã về phía cô. Tilly. Chuyện gì đã xảy ra? Duno. Tilly ho một lần nữa. Kiana đã lau máu bằng tay áo của cô ấy. Kissy, giúp tôi một việc.
Tilly nói khi cô chỉ vào gương trong nhà. Mang tôi đến đó, đó là một mệnh lệnh kỳ lạ, nhưng Kiana đã mang Tilly vào gương. Cuộc đi bộ mất gần như toàn bộ sức mạnh của Kiana, và cô ấy thở hổn hển. Và trái tim cô đang đập vào lúc họ đến. Chiếc gương nhỏ, kích thước bằng khuôn mặt Kiana. Đầu gương nứt và có một số thứ màu nâu ở hai bên. Tilly nhìn vào chính mình, miệng đẫm máu, đôi tai nhỏ, lông mày mỏng và mái tóc đen. Kiana cũng nhìn vào chính mình, mũi nhọn, mặt nhợt nhạt, màu vàng, và mái tóc đen như của Tilly. Bụng của Kiana đã bị lật. Tại sao? Cô ấy không biết. Kiana mở mắt ra. Cô ấy không nhận ra họ đã đóng cửa cho đến bây giờ. Có ánh sáng ở khắp mọi nơi. Không phải ánh sáng nhân tạo, mà là ánh sáng mặt trời thực sự. Kiana nheo mắt và nhìn thấy màu xanh lá cây, nâu, và các màu sắc tươi sáng khác. Chưa bao giờ trong đời Kiana nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Sàn nhà cũng xanh. Kiana cúi xuống để chạm vào nó. Nó nhọn nhưng mềm mại. Không khí có mùi ngọt ngào và trong suốt. Mọi thứ đều tuyệt vời, cái gì đây? Kiana nhìn Tilly, một thế giới với ánh sáng, cô trả lời. Một thế giới với ánh sáng. Không có thứ gì như vậy. Ít nhất là không có thứ như vậy trên trái đất. Làm thế nào? Kiana bắt đầu, nhưng có một cú, và cô trở lại trong túp lều của mình trong một thế giới đen tối một lần nữa. Tilly là trong vòng tay của cô, nhưng